والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد وما kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na 'yan aljanna inda muke tattauna rayuwa ta asharatul mubashsharuna bil janna, sahabban nan guda 10 da Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawalin aljanna a cikin hadisi daya. A shiri na farko mun yi magana samfallar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su, kuma mun yi magana game da wannan hadisin na asharatul mubashsharuna bil janna da gefen ruwaya shi da kuma gefen ma'anar shi. A shiri na biyu mun yi fara magana akan tarihin sayyidina Abubakar da shekarar da aka haife shi da yadda musulunta da irin yabon da ya samu lokacin jahiliya na halayen shi na kwarai da irin yadda sayyida Aisha radiyallahu anha ta ce ta san shi gidansu tun farkon musulunci, ta san Annabi sallallahu alaihi gidansu tun farkon musulunci, yana zuwa da safe yana zuwa da yamma. Kuma mun faɗi irin halayen shi na kirki da aka sani cikin su na cewa bai taɓa shan giya ba. An tambayi sahabbai suna tare, aka tambayi hal sharibtal khamra fil jahiliya, kai Abubakar ka taɓa shan giya a jahiliya? Faƙala a'udhu billahi, yace Allah ya tsare ni a ce na taɓa shan giya. Faƙila walima, aka ce saboda me? Qala kuntu asuni irbi wa ahfazu muru'ati, yace ya kasance ina kiyaye irlina ina kare muru'ata. Fa inna man shariba al-khamra kana mubayyi'an li irbihi ko fi irbihi wa muru'atihi. Wanda ya sha giya ya tozarta mutunci ne, ya tozarta irli ne, ya ban ma 'ya'ya ne abin faɗi, ya ban ma mutanen gari ya kasance mutunci ne ya faɗi. Haka sai na Abubakar ya kasance mutum ne wanda ya kiyaye kanshi a lokacin jahiliya bayan zuwan musulunci. Sai na Abubakar kuma ya kasance mutum ne wanda ya kiyaye kanshi bayan zuwan musulunci. Kamar yadda muka yi bayani, shine mutum na ɗaya da ya karɓi musulunci cikin manya. Cikin mata sayyidina Khadija, cikin yara ƙanana Ali bin Abi Talib, cikin maza kuma manya sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara mishi yadda. Tun lokacin da ya karɓi musulunci yake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya kasance shine mafi kusanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance Annabi sallallahu yana zuwa gidan shi ake zuwa ba gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Annabi sallallahu alaihi shi ka bar gidan shi ya zo gidan sayyidina Abubakar safi da yamma in suna tattauna lamuran musulunci kuma suna shawara tare. Ana nan zamne a Makka haka ake, har wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya hijira bayan an dame su. Halka da ta wuce mun faɗi cewa sayyidina Abubakar ya so ya hijira zuwa Habasha, Ibn Duguna ya mai da shi, hadisin Sahih Bukhari, cewa inna mithlaka la yakhruju wa la yukhraju, irin ka baya fita kuma ba a fitar da shi. Don haka bai samu hijira zuwa Habasha ba domin an hana shi. Ya zo ya tsaya inda Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da bautar Allah tare, suka ci gaba da shawara tare. Wata Annabi sai yake gaya mai ana nan Makka, kafin haka ana nan Makka, Allah ya albarkaci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yin Isra'i da Mi'raji, inda ya je Baitul Maqdis daga Makka, ya yi sallah da annabawa daga Baitul Maqdis, ya tafi sama, bayan ya dawo da ya sallah da annabawa, inda Allah ya karɓi sallah ya dawo. Da ya dawo ya ba mutanen Makka labari, dukkanin suka ƙaryata shi. Aka zo wajen Abubakar aka ce mai ga abokin fa ya zo da wata, ya ce ya je Baitul Maqdis a cikin dare ɗaya ya dawo, kuma tafiya daga Baitul Maqdis zuwa Makka tafiyar wata ɗaya ce. Yau Baitul Maqdis yana Jerusalem cikin Isra'il, capital ɗin Isra'il. Shi kuma Makka zuwa Isra'il, ya ce ya je dare ɗaya ya dawo. Suka ce lalle ba zai yiwu ba. Aka ja ga musu na Abubakar, ya ce awa qala zalika, shin ya faɗi haka? Suka ce ya faɗi haka. Sai ce in qala zalika faqad sadaqa, indai ya faɗi haka yayi gaskiya. Suka ce kana gaskata shi a cikin dare ɗaya ya je Baitul Maqdis ya dawo? Ya ce usaddiquhu fi ma huwa akbar min zalik, ina gaskata shi ga abin da ya kasance ya fi wannan girma. Usaddiquhu fi khabari sama, ina gaskata shi ya ce ai mai wahayi daga sama, ya ce ga abin da Allah ya ce, ban taɓa ganin Allah nan ba, ban ga yadda aka yi mai wahayi ba in gaskata shi, bale wannan abin duniya. Yau mutum yana iya zuwa Baitul Maqdis, babu wanda aka wahayi yau, amma mutum yana iya zuwa Baitul Maqdis yau cikin dare ya dawo, da jirgi ya dawo Makka cikin dare ɗaya. Duk tafiya ce ta awa 2 da wani abu a jirgi ko abin da bai kai haka ba. Kaga sai na Abubakar yana da hankali, sai faɗi cewa ai wannan mutum ya tafi Baitul Maqdis ya dawo ya fi sauki bisa ga ya ce ai mai wahayi daga sama. Saboda har yanzu da duk ci gaba babu wanda ake wahayi daga sama, babu wanda Allah ke sauka sama wahayi, amma akwai mai zuwa Isra'ila ya dawo a cikin dare ɗaya. Wata abu ne wanda yana yiwuwa.
sayyidina abubakar bayan an yi wannan an gama isra'i da mi'raji sai annabi sai ya fara tunanin hijira. Da ya fara tunanin hijira zuwa madina sai ya zo gidan sayyidina abubakar ya gaya mai cewa ina tunanin fayin hijira, kuma ya faɗi siffofin madina ya ce na zan zuwa wani gari mai dabino, zuwa wani gari kaza. sai na abubakar ya ji daɗi ya ce to as-suhbata ya rasulullah, zan so ko in abokance ka a wannan tafiyan. sai annabi sai ce musu na abubakar ka bari, ba har yanzu ba a yi min izini ba, ina jiran izini, sai a yi min izini in tafi. sai na abubakar ya yi kiwon dawaki guda biyu ko raƙuma guda biyu, abin hawa guda biyu, ya kiwon su wata 4 yana kiwon su shi ɗaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya, domin su samu su hijira zuwa Madina. Bayan sai na abubakar ya tana da wa'annan abin hawan guda biyu, ya yi kiwon su wata 4, daga baya wata rana tsaka sai na abubakar, wani hadisi na cikin sahih bukhari, rana tsaka sai sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan sayyidina abubakar. Yana zuwa sai aka ce masa na abubakar ga abokinka ya zo a lokacin da bai saba zuwa ba, watan ba irin wannan lokacin ya saba zuwa ba. Watan dama na Aisha ta gaya mu ne kan zo da safe da yamma ne, yanzu da rana tsaka. sai na abubakar ya taso ya tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ce ya shigo. Bayan ya shigo sai ya ce akhrij man indaka, fitar da waɗanda inda kake. Watan akwai wasu mutane inda kake gidan, watan za mu yi sirri ne. Sai ce ai babu kowa sai iyalanka ya rasulullah, iyalai na iyalanka ne, in gida ne wa'annan, babu matsala. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa da abubakar cewa to ai muna izini da mu yi hijira, yanzu ya kamata mu yi hijira mu koma madina. sai na abubakar ya ce to ni ina bukatar abokantaka ya rasulullah. Annabi sai tabbatar sai a matsayin aboki ne. sai na abubakar shi ya tanadi komai da aka yi amfani da shi wajen hijirar, sai ya tanadi dabbobi abubuwan hawa guda biyu wanda da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya tanadi abinci, shi ya tanadi wani wanda suka ɗauka zai gwada musu khiritan, wato masani hanya, wanda zai gwada musu hanya su yi tafiya. Suka zo har suka shiga cikin kogo, kuma shine abokin annabi sassan cikin kogo, kamar yadda Allah yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Yace ku mutane in kuka ki nasartar da Abubakar ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ki taimakon shi, faqad nasarahu Allah, Allah ya taimake shi. Lokacin da waɗanda suka kafirta suka fidda shi, thaniya ithnaini, yana mutum biyu, yana na biyu din mutum biyu kadai. idh huma fil gari, lokacin da suke cikin kogo, idh qala li sahibihi la tahzan, lokacin da annabi sai ya ce ma abokin shi kada ka samu damuwa, inna allaha ma'ana, haqiqa Allah yana tare da mu. Watan sayyidina abubakar da annabi sallallahu alaihi cikin kogo, Allah shine tare da su. Da suka fito hanyar hijira suna tafiya, bayan sun fito cikin wannan kogo suna tafiya, sai sayyidina abubakar wani lokaci yayi gaban annabi sallallahu alaihi wani lokaci yayi bayan annabi sallallahu alaihi sai annabi sai ce mai me yasa kake haka, wani lokaci kai gaba wani lokaci kai baya. Yace idan ni tuna masu neman ka sai in yi tsaya baya, idan ni tuna waɗanda za su iya hito maka ta gaba sai in yi gaba. Kaga sai na rasulullah sai ce mai to yanzu ka fi son in wani abu ya zo ya same ka da ya same ni. Yace na fi son ka same jikina da lafiyata da dukiyata kafin a kai gare ka ya rasulullah. Wannan sha irin su da kauna da sayyidina abubakar ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka zo madina, wannan taimako da ci gaba, wannan taimako da taimakon addini, taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina abubakar ya ci gaba, kuma ya daure, kuma ya yi nisa kwarai da gaske, har ya kai cewa ta fito kwata-kwata kowa ya san cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar. Akwai hadisi da yawa da suke nuna daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna falalar abubakar kwata-kwata. Cikinsu akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rufe kowace kofar masallaci. Ya ce duk kofar da ke shigowa, wata ya tsaya yi hudu ba. Ya ce na farko, ya ce babu wanda dukiya ta taimake ni kamar dukiyar abubakar. sai na abubakar ya yi kuka, sai ce da abubakar da dukiyar shi adun na manzon Allah ne. sai ce a rufe kowace kofa da take shigowa masallaci banda kofar gidan abubakar. Watan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana kewaye da gidajen sahabbai, sai kasance gidajen sahabbai na da kofofi guda biyu. Kofa da ake shigowa masallaci in mutum yana so kawai daga cikin gida ne sai ya shigo masallaci, in kuma yana so ya je kasuwa ko wajen aiki sai ya fita cikin wancan kofar. Sai kasance yaran su suna shigowa suna wasa cikin masallaci. Sai annabi sai ce a rufe kofan kowa, a bar kofar abubakar. Wannan yana cewa abubakar shi daban ne, ko doka aka yi watan ba ta hawan abubakar, Allah ya kara mishi yadda. Cikin abin da
mutane suka gane cewa sayyidina abubakar yana da mukami na musamman ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wata ran da sayyidina umar da sayyidina abubakar sun taba samun dan jayayya. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne wanda yake shedan yana iya gitta musu, wanda suna iya yin daidai, wata suna iya yin ba daidai ba, sai dai Allah baya tabbatar da su akan ba daidai ba. In suka yi ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ja hankalin su kuma su kan gane, kamar da wannan hadisin zai nuna muna. Sayyidina abubakar ya samu rashin fahimta da sayyidina umar, sayyidina abubakar sai ya ba sayyidina umar haƙuri, sai sayyidina umar bai haƙura ba, sai ya yi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganni daga nesa ya zo ya ɗage zanin shi har gwiwar shi ta fito, sai annabi ya ce inna sahibakum qad gamara, abokinku watan ga abubakar siddiq nan tafi ga alama yayi faɗa ne, kun gan shi da yake hasali yake. Yana zuwa ya zauna sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya shiga tsakanina da umar, kuma na roƙe shi ya yafe min, ya ƙi yafe min. Sai annabi sai ya ce ijlis ya ababakar yaghfirullahu laka ya ababakar, zamna abubakar Allah zai gafarta ma. Watan wani abu ya shiga tsakanin shi da sayyidina umar, annabi sassan bai tsaya bincika menene ya shiga tsakanin su ba, kawai cewa Allah zai gafarta ma, Allah ya gafarta ma abubakar, kakka da mu, ko da wani bai gafarta ma ba. Wannan shi ke nuna mana duk wanda ya shiga cikin fada da sayyidina abubakar shine bai da gaskiya. Sayyidina umar shine na kusa ga sayyidina abubakar, shine na biyu a falla da daraja, amma ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta maka. Daga baya sai sayyidina umar yayi nadama, sai ya je gidan sayyidina abubakar ya bashi hakuri, watan yana mace ɗan adam ne. Ɗazu sayyidina abubakar ya bashi hakuri bai yi ba, daga baya ya ji cewa to don me za a bani hakuri ban yi ba, haka ya kamata da adam ya kasance, musulmi ya kasance. Sai ya je da kanshi gidan sayyidina abubakar ya ce mai kai na fa hakura. Yana zuwa ya ce a thamma abubakar yana nan, aka ce a'a, aka ce sai ya gane na inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ji inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sayyidina umar sai ya bata fuska akan faɗan da suka yi da sayyidina abubakar. Ji da ya ga sayyidina abubakar rai ne ɓace ya ce amma sahibukum faqad gamar, abokin ku ga can yayi faɗa, ya zo annabi ya lallasai. Da ya zo aka zauna, ya zauna sai ya ce shi ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani abu ya shiga tsakanina da abubakar. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin za kun nazo kun ƙaryata ni, abubakar ya gaskata ni, kun hana min dukiyar ku, abubakar ya bani dukiya ta, shin za ku kyale min abokina? Sahabin da ke rawaita hadisi ya ce wa ma'udhiya ababakrin ba da zalika, bayan wannan babu wanda ya kuma yadda ya shiga matsala da sayyidina abubakar, saboda ga ya zo da shi da sayyidina umar sun yi fada, amma annabi sassan ya ba sayyidina abubakar gaskiya ba tare da ya tsaya bincike me ya auku ba. A cikin riwaya hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar yana cewa ya rasulullah inni kuntu azlam, ni ne kasance na yi mai ba daidai ba, amma annabi sassan bai saurari sayyidina abubakar cewa shi ba daidai ba, kawai an taba sayyidina abubakar babu gaskiya. Yau ina ga masu zagin suna cewa ba daidai ba, annabi sallallahu alaihi wasallam baya ma bincikawa, in dai aka yi abu da sayyidina abubakar saboda sanin shi da gaskiyar shi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi da shi shine baya da gaskiya. Cikin abin da ke nuna fallar sayyidina abubakar akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ya ce inna allaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indahu, hadisi na cikin bukhari, cewa ina ma mutane hudu ba, watan shi sai na abubakar shi karigan fahimtar manzon Allah, da manzon Allah sassan yayi magana to sai na abubakar yana fahimta kafin kowa ya fahimta. Sai annabi sassan ya tara mutane ya ce Allah ya ba bawa zabi, watan ya ba shi annabi sassan zabi tsakanin duniya da lahira, sai bawan fakhtara ma inda Allah, sai bawan ya zabi abinda inda Allah, watan bawan ya zabi lahira, watan cewa shi annabi kenan. Fa baka abubakar radiyallahu anhu, sai abubakar ya yi kuka akan haka. Abu sa'id al-khudri da ya wata hadisi sai ya ce sai muka tafi qultu ni fi nafsi ma yuki hada sheikh, me sai sa wannan tsohon yayi kuka, annabi yana cewa Allah ya bashi zabin duniya da lahira, ya zabi lahira, to me zaka kuka? Ashe shi sayyidina abubakar ya fahimci cewa annabi yana faɗin cewa yayi kusa rasuwa ne, watan duk da magana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, sauran sahabbai sayyidina abubakar na riga su fahimta cewa dai annabi yayi Allah ya bada zabi ga bawa ne tsakanin duniya da lahira, ya zabi lahira, kawai sai abubakar ya gane cewa annabi sun san yayi kusa rasuwa ne. Sai ce law kuntu muttakhidan khalilan latakhastu ababakarin khalila, da zan riki dan tahiya aboki ba daɗayi makusanci a so na rike abubakar ya kasance hakan. Watan duk da lahira ba wai hijira ɗaya muka tafi tare da, duk da kabari inda ana zuwa da wani, annabi sai ce da sayyidina abubakar zan je kabari. A cikin dalilan da ke nuna fallar sayyidina abubakar akwai lokacin da annabi sassan bai da lafiya, annabi sassan cikin rashin lafiyar rasuwa, sai ya ce a ce abubakar ya bada sallah. Da aka ce abubakar ya bada sallah, annabi na gaya mana na Aisha ya sayyidina abubakar, sai ta ce abubakar mutum ne wanda yake mai taushin hali,
idza qama maqamaka idan ya tsaya matsayinka la yamliku nafsahu baya iya rike kanshi watan tausayi zai ce yau na tsaya matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan zai sa yi ta kuka sai ta ce a sa Umar sai annabi ya ce aje a sa Abubakar ta koma maimaita mai magana da ita da Hafsa sai annabi sai ya ce inna kunna sawahibu Yusuf muru Ababakrin falyusalli bin nas shin ku yan uwan annabi Yusuf ne ma suka jefa shi cikin rijiya kuna wa Abubakar hasada ne ku jefa shi Allah bai yadda kowa ya bada sallah ba sai Abubakar kaga wannan yayi raddi ga turawa da suke cewa ita nana Aisha ita sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa sayyidina Abubakar a matsayin shugaba tun da babanta ne yanzu ga annabi sai yana son ya sa sayyidina Abubakar matsayin shugaba wanda zai bada sallah amma kuma nana Aisha tana cewa a'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage cewa sai sayyidina Abubakar shi zai bada sallah wata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zaben sayyidina Abubakar da yayi bai da alaka da nana Aisha ba wai ita nana Aisha ta sa annabi ya zabe shi ba kamar da turawa suke cewa sayyidina Abubakar yana da falaloli da yawa bayan ya wuce duk sahabban manzo Allah sun yi ittifaki sun yi ijma'i akan su zabe shi ya shugabance su tunda shi yayi shugabancin sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya shi annabi ya zaba ya shugabancin sallah don haka shi ya cincinta ya shugabanci bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khilafa mai kyau yayi adalci shekara biyu yayi bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam dama annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu ya bashi da yan watanni haka ma a bayan rasuwa ma shekara biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi haka irin shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwa irin sayyidina Abubakar yayi a rayuwa sayyidina Abubakar yayi mulki irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu bambanci tsakanin mulki shi da annabi sallallahu alaihi wasallam in ba wasu abubuwa yan kaɗan ba na canjin lokaci amma ko gwamnati ba a ci garuruwa da yaƙi ba kamar yadda aka ci lokacin sayyidina Umar don haka ko territories ko watan wurare inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shugabanci kusan irin su sayyidina Abubakar yayi shugabanci saboda adalci ne bayan zai rasuwa ya kira yashi na Aisha radiyallahu anha ya ce mata idan ne rasu ku diba dukiyata duk abin da ba ko da ne har wannan shugabancin ban da shi to kuma sai cikin Baitul Mali wata ina masu cewa annabi sayyidina Abubakar ya karbe gadon Fatima ya karbe gadon wani ba haka bane inda dukiya yake so da bai bukata ya karbe gado annabi sallallahu alaihi wasallam fa bai bar wani gado da yawa ba ko da ya rasu gonaki ne ko da ya rasu ana silke ne na yaki na wajen jingina ya anso abinci ya ci wanda ke ansa abinci bashi ya ci shi zai barin gadon da wani shugaba zai zo ya kwace wannan gadon kaga wannan abin magana bata yi daidai ba na ɗaya kenan na biyu ga ya zo da zai rasuwa ga annabi sallallahu alaihi ya ce tun yana da rai ya ce babu wanda duke shi ta amfani ne kamar dukiyar Abubakar na uku da zai rasuwa sai ya ce duk abin da aka san ina da shi wata asset declaration shine mutum na farko da ya asset declaration ya ce duk abin da aka san ina da shi ban da shi ne har wannan mulkin to a cire shi cikin dukiyata a mai suwa Baitul Mali a mai suwa cikin dukiyar musulmi watan duk da albashi ne aka bani in dai zan ci albashin nan in raga in dai zan yi saving to fahimtar sai na Abubakar to abinda aka bani yafi karfi na kenan kamata ya a bani abinda ba zan yi saving ba to har in cikin albashin da ake bani ina wannan mukamin in wani abu na yi saving din shi to a ɗauke savings ina a mai samma gwamnati domin ban cincince su ba haka sai na Abubakar ya zamna mutum mai falala mutum mai girma mutum wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke so an tambayi Ali bin Abi Talib cewa Muhammad ibn Hanafiya ya tambayi dan shi wa yafi kowa falala cikin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar thumma man sannan ya ce sannan Umar don haka sayyidina Abubakar mutum ne mai falala mutum ne mai ɗaukaka Allah ya ƙara yadda da shi ya ƙara mai daraja ku sanya ma 'ya'yanku suna Abubakar ku so Abubakar son shi ibada ne kin shi munafuci ne sai mu haɗu a shiri na gaba inda za mu tattauna rayuwar sayyidina Umar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh